ரைட்டு. ஹலோ. அறிவிப்போமா? என்னடா பட்டு வந்துட்டு. Head to the F1 area, investigate the cause of the disruption. And the ஏதோ சொல்லாங்க. Go to surface. Gotta stretch my legs. Ready to launch. எங்கடா இருக்கான்? Okay, Sam, heads up. என்னடா சார்ஜ் ஆகல? சரி சரி, சார்ஜ் ஆகும் தான் நினச்சேன். இது வரேன்னா வரேன், கொள்ளையாக இருக்கும் குறுக்கில் போய் நிறுத்தலாம். ஓ, இது வேற போயிடுமா? ரிப்பேர் வெஹிக்கிள் கேனாட் பி அடங்கொய்யால. ஜென்ரேட்டர் தானே? Okay. Construction process now complete.
ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஏன்னா ஒரு கேவலம் மரம். டேய் ஏதுடா அப்படா. ஐயோ எல்லாம் வந்து மாட்டிட்டேன். ஓடு எப்படி எப்படி ஆத்தாச்சு. ஆமா பேரநாட்டை தாண்டி போயிட்டான். There are wild animals nearby. Such creatures are rare and precious. Friends to be protected. இப்போதான் ஏற்றிட்டு வரேன். We're nearly at our destination. See anything suspicious? Credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons Ah. detected. Please drive. என்னடா இது Is restricted inside facility grounds. டார். கம்மியா கரெக்டாக இதாயிடுத்து. Aren't you a sight for sore eyes? Been a long time, Sam. Fuck, how you still alive? Oh, no. யார் இவனா? ஒன்ல வந்தானே. Come to take my revenge on you and that bitch Fragile. All the way from the other side. உயிரோட தான் இருக்கானோ. Of course, there's no point in trying to kill you when you won't stay dead. But there are plenty of other ways to make you suffer. Huh? The kid kicked the bucket, huh? Shame. The goddamn shame. Tonight, what, you just lugging that coffin or pod? Going on a walkabout? Well, that's touching. Even if you don't know a goddamn thing about Lou. What are you saying?
Maybe I can't kill you, you won't die, but you can lose everything you love. And torture yourself for the rest of time. knowing that Revenge that's what I've வாங்குறானா? done for you. So you go on your little walkabout. Go wherever you want, but I will be damned if I let you link up this commune. Not because extinction's my creed, though, no. No, I want to build a world where fear and violence are king. And who do you think will come out on top, Sam? You? With your hippy network? Or me? My more of dumb Rough and tumble methods. I can't wait to find out. Just a good old-fashioned boss fight. Cruelty or collaboration? The eternal choice. Let's put him to the நல்ல test. வேலை கன் எடுத்து வந்தது நல்லதுதான். Holy shit. What a hit! Shame, that one's gotta hurt. என்னடா அந்த டெட்டிரான் நிக்கிறான். Holy shit. என்னடா எதை காட்டுறான்? Nice one! Oh, sorry. That one seems to have done some damage. ஓடிப்போ. ஓ ஓ இது டாக் சிஸ்டம் கிடையாது இல்ல? ப்ரோ பக்கத்துல வராத. ஏய் பக்கத்துல வராத. Are you okay, Sam? ரெட் கலர்ல எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அங்கே அடிக்குமா? ஓ ஓ ஓகே. Whoa, whoa.
வேகமாக இருக்குடா. Well done, Sam. That last attack of yours seems to have left a mark. இதுதான் மாறிட்டு போகுது. என்ன கண்ணுது? அசல் ரைஃபிள். அதான் That was amazing, Sam. Great work. Now let's get this place on the chiral network. offload all unusable. Used. Oi, oi. Great when I step in. டேய் அட ச்சே அட்டங்கொத்த மேக்ஸ் ஜென்ரே. ஏய் என்னடா அது ஃப்ரேம் ஜெனரேஷனே வேணான்ற லூஃபு கபோதி. இதுவும் சேஞ்ச் ஆகிடுமா? ஆம்பியன்ட் வழுக்கி விடுது. என்ன இன்னும் இல்லை? இதெல்லாம் இப்போ டேமேஜ் ஆமாம்ல எடுத்துன்னு போகும்போது ஆகிட்டு இருக்கும். Your name is Sam, isn't it? Oh, we owe you one. What in the hell was that thing anyway? It looked like a machine, but none I've ever seen before. Oh, right.
We need to assess the situation. Wow. I honestly had no idea you were that skilled. I hope we can continue to rely on this moment's been a long time coming. Please use your Cupid to connect us. Now displaying your current porter grade. Great. No issues establishing a chiral network connection. By the way, we've sent some folks out to recover the wreckage of that giant mech that attacked us earlier. Only prudent we study it, you know? If we learn anything of value, we'll be sure to relay it to Drawbridge right away. Thanks again for coming to our rescue. Sam, this is the President. Due to your tireless efforts, West Fort Knot is now part of the chiral network. A great achievement. I salute you. However, this expansion has done little to address the anomalous activity observed across the continent. Elsewhere, disruptions in the tar currents are growing ever more prevalent. Only by connecting all of Australia can we hope to resolve this situation. And by doing so, we will create the optimal conditions for a new Plategate to manifest as well. We are one step closer to making the chiral verse a reality, and ensuring humanity overcomes extinction. The road ahead is still fraught with peril, but I have the utmost faith in your capabilities. For now, though, please take a well-deserved break aboard the DHV Magellan. Order completed. Well done. என்னடா இந்த வெஹிக்கிள் மட்டும் என்னடா இதுவாடா மெத்தையில் வச்சு செஞ்சுட்டானா என்ன சார்ஜ் யாராவது
இரு முதல்ல குளிச்சுட்டு வரும். அதான் நினைக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ. Departing facility. என்னாச்சுடா? ஓ இவங்க வண்டி வேற கிடக்குறாக்கா. Was it really Higgs? He's alive. He called himself a ghost, but He found a way back from the beach just so he could kill us. it's definitely எப்படியோ his வந்துட்டான். voice, I heard. I didn't get a good look at his face, but yeah. He said he came back to get revenge on you and me. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. They were all in red. Just like the ones at your place. That could have been him too. You think that was Higgs? Did you see him hurt Lou? I'm not sure. Fragile, I need you to remember. I only caught a glimpse. But they were all wearing red. This is all my fault. I had him at my mercy on Amelie's beach. If I'd only finished him off, none of this would have happened. No. You can't blame yourself. You know, something's been bugging me. அது என்ன? Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. It hit me after. He's absolutely right. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me. So I gotta ask. Can you look into Lou's past? Find out what you can. BB-28. Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the chiral network. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. என்ன கில்ட் இல்லையா இருக்காளா? அவனே ரத்தம் பத்தி வந்து There's such a thing as too tight. Oh,
That must have been quite the nightmare. I can't feel my legs. டெட்பூல் அந்த குதிரையை வச்சு உட்காந்துருக்கு மாதிரி. Sam, this is Tarman. Feeling refreshed, I hope? Thanks to all your hard graft, the DHV Magellan can get around a lot more freely now. More specifically, we can travel between any two facilities that are connected to the chiral network by way of the tar currents. Naturally, this includes Mexico as well. If you're curious about how the folks in the places you visited are getting on, you can catch up on any recent developments by accessing the corpus via your ring terminal. And to have the Magellan travel to a given facility, simply open the map with your ring terminal and chart a course to your destination. Fast traveler. இப்போ ஸ்டோரியா ஸ்டார்ட் ஆயிடுதுனா? It's okay. It's alright. Sutsu. என்னடா ஒரே சவுண்ட் விடுற? ஓகே. குளிக்கணுமா என்ன? If you refuse, there will be severe repercussions. But what makes you think you have a choice? யார் தண்டா அது? Sam, it's Charlie. Another request is ready for you. You'll find it listed as a main order on the DHV Magellan's delivery terminal. So you know, Sam, Fragile is currently looking into Lou. Meanwhile, Tarman is conducting a separate investigation into the giant mech that attacked you earlier. For now, we would like you to focus on extending the network. That is a task only you can handle. As the network grows in size, we will have much more information at our disposal to further our efforts. That said, you won't be able to proceed until the situation at West Fort Knott has been resolved. It appears that they're in dire need of additional supplies, to the point that they don't even have enough to prepare cargo for your next destination. This next order is intended to alleviate the situation. You're to restore the mine north of F1 and its monorail station to working order and link up West Fort Knott. After which, you'll deliver a large quantity of excavated materials from the mine to the settlement by rail. As this is a somewhat complicated order, I'll brief you on the details as you review the map. Anyway, I'd appreciate it if you could make this main order your top priority. அப்ப இத எடுத்துக்குமா? All right, Sam. To begin with, collect the cache of materials waiting for you on the DHV Magellan. Take these to the mine north of F1. The location has been marked for you on your map. And when you arrive there, submit the materials using the terminal on site. This will allow you to restore the facility to working order. Next, access the terminal again to commence mining operations. If all goes well, a large quantity of materials should be extracted. You'll then need to deliver those materials to West Fort Knott. Consider making use of the monorail located at the mine to make life easier. Upon your arrival at F1, use the delivery terminal to submit all the materials for processing and to finally complete the order. That's all there is to it. So begin plotting your route to the mine north of F1.
இப்படி போயிட்டு திரும்பி இப்படி வரணுமா? என்னடா அது? ஓகே, கைரல் லெட்டர் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ பிரச்சனை இல்லை. கார் எத்தனை போக முடியுமா ட்ரக்கு? On this occasion, you'll be delivering some heavy materials. They already Use a achieved dry cruiser to transport them. Alternatively, floating carriers can now be fabricated. These carriers are ideal for taking heavy cargo across terrain ill-suited to vehicles. If that sounds good to you, try fabricating one and loading the materials onto it. And when you're not using the carrier for cargo, you can hop aboard and kick the ground and use it as a makeshift skateboard. Just remember that floating carriers require chiral crystals to function, so keep a supply on hand. ஆல்ரெடி கிடக்குது வேற அந்த சீனுன்னு வாங்குறானுங்க. ஏய், கிரைனேட் பிஸ்டல் இடமே இல்லை. எப்படி நகர போறானே தெரியல. ஓய், எத்து எங்கடா வச்ச? டேய் அடைச்சை எடுத்து தூக்கி மேலே வச்சிக்கினேன் எட்டா இருக்கிற மாதிரி. இவ்வளோ பிளட் பேக் தேவையாடா? இதை விட்டுட்டு வந்தான் நானுங்க. இவனுங்களா ஏன்னாச்சு? இங்கேருந்து உள்ளேருந்து போட முடியாதா? Another porter here. Since you brought this site onto the chiral network, perhaps they thought they could make use of the additional data to make a safe run. Want to go and say hello? நமக்கே நேரம் இல்லை. அடுத்த கலை வேறு சொல்லணுமா? ஃபேப்ரிகேட்டட் ஃப்ளோட்டிங் ஒன்று, இது ஒரு 3, அப்புறம் ஒரு கிரனேட் கன்று. ஸ்டோர் தி மெட்டீரியல். Hi bro. Hi bro.
Why being the map course? Huh. Please select a destination. Like, இதான் என் டெஸ்டினேஷனு என்ன இது சேரு வேற Okay. Rip, not damage but required. So okay. Gotta stretch my legs. Ready to launch. Stick a fork in me, Sam. I'm home. பெருசா எதுவும் இல்லை இது வரேன் சார்ஜ் போட்டுருமா இங்கே சார்ஜ் ஏறட்டும் A little bit more. Charged up. எதுக்காக எடுத்து வச்சிருந்தேன் எனக்கே தெரியல இடமே இல்லாமல் கிடக்குது potential gate quad. Oh my. என்னது பாம்பு ஆகுங்க Carrier kits trigger short circuits. Contact with the carrier kits will trigger short circuits, draining your battery. Ayyo.
தூக்கி பாம்பு போடுமா? போடு. போடக்க வேண்டியது. ஓ, இவ்வளோ தரம் கிடக்குது கயிறால். இது எடுத்துன்னு போயிடலாம். இது நடக்குது. இதுக்கு தானா குடிக்கிற மாதிரி வரான். அங்க வேறு என்ன இவ்வளோ தரம் கிடக்குது. இந்த இதுரா இவங்கிட்ட இதை தேவலாம் வச்சு நடக்கிற மாதிரி இருக்குது. அடைச்சப்பாங்கடா. இங்க என்ன ஆகுது? What the? Hey, ஏதோ வருது. சின்ன இது மாதிரி இருக்கு. ஒருத்தன் பார்த்தது அப்படி எல்லாம் ஓடி வரானுங்க. படிப்பேன் தூக்கி பாம்பு போட்டுறேன். இது ஆனால் இப்போதைக்கு எதுவும் பெருசாக தெரில. ஏதாவது அந்த இதில் வர மாரி வந்தால் பிரச்சனை வரும். ஃப்ளெக்டரில் வர எலி மாரி வந்ததுன்னா ஒவ்வொரு கட்டிக்கும் apa adang kok.
Not enough resources, huh? But what exactly are you lacking? Ah, the terminal should have more information. டேய் அப்ப அடங்கோவா டி என்னடா அடங்கோ போங்களா டேய் அதுக்கு தாண்டா வார்த்தை கேட்டேன் என் இந்த இதுவும் டெர்மினல் தான் இப்போ டி அடங்கோ ஐயோ Let's get a move on. ஏதோ விட்டுட்டு இருக்கேன் என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஓ A new feature has been made. இது தாண்டா ஒரு தொல்லையே இது என்ன மயிரும் தெரியல இப்போ ஸ்டேட்டஸ் ஒத்துக்க மாட்டானுங்க போல இது இது ஒன்னே ஒன்று இருக்குதா
அப்புறம் நான் ஆட்டிட்டாதான் அந்தீங்க. நான் அங்கே கேட்குற வரைக்கும் என்னடா சொஞ்சினடா நீங்க அடுத்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் போயிடலாம். அப்பாடா கைரல் நெட்வொர்க் வந்துத்துறேன். Okay. Oh, right. Construction process now complete. Wish I could recharge that easy. Pull up. Let's get going then. நைட்டில் எப்படி இதுன்னு பார்க்க பார்த்தா
ஸ்டாண்டர்ட் இதுல நீ Good evening. I say that you're still out working late into the night. Bringing up the order info now. பார்த்ததாலி என்ன Found some of our missing stuff, did you? I thought this was gone for good. We've made some great strides in our research, thanks to you. If it's alright, we'd like you to have this. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you can withdraw. Okay. Now displaying your current porter grade. ஓய் என்னடா This data I'm sharing is for a battery unit that can be fitted onto your vehicles. It'll significantly increase the battery capacity, and you can equip multiple multiple units too. If Bike you're planning to head out மட்டும்தான் on an extended trip, you do well to make use of them. Why don't you give them a whirl the next time you feel like customizing one of your rides? Might help to keep you out of strife on the road ahead. Order completed. Well done. எங்கடா பேட்டரி காணா எங்கடா பேட்டரி காணா ஃபேப்ரிகேட் அவ்வளோதானா பைக் மட்டும் தானே பண்ண முடியும் பேக்கப் கஸ்டமைசேஷன் நான் இது ரீசைக்கிளே கொடுக்க மாட்டேன். இது எவனா வேற எவனா எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு நான் கொத்துக்கிறேன். பிசி வேற வாங்காம சம்பளம் டேய். Let's get a move on. Fuck.
Let's get a move on. Let's get a move on. என்னடா இது? Carry the back. அதுக்கு பறந்துட்டு வருதுன்னே திரும்பி தெரியலப்ப. ஸ்பெஷல் அலாய் ரெசின் இன்னும் 200 வேணுமா? Let's get a move on. ஈஸியாக வாங்கிடுறேன் போ. அடங்குறையில் அடிச்சுட்டு போகலாம் பார்த்தா சின்னோட கல் இது பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கியா? Let's get a move on. கைரல் செராமிக்
Resin கேட்காத வரைக்கும் சந்தோஷம். Dun, 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 dun. Let's go. Warning, battery charge levels low. What the? Patience, patience. Charged up. டேய் இதோட ரெண்டாவது அட்டியே வருதா? Hey. Okay, just a bit further now. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. வாட்டி அது வருதான் பார்ப்போம். ரெசன் தான் நினைக்கிறேன். Finally. Well done, Sam. I've never seen a working monorail before. Think of all the stuff it could carry. All right then, why don't we extract some materials? Hi bro, hi. Sorry for the late.
Once necessary material contributed, many will begin under this. Okay. Select the material content. What Very the? good, sir. Now all you have to do is load the extracted materials onto the monorail for transport. Let's begin by accessing that delivery terminal. Cargo management. இரு இதுக்குள்ள பறக்கிற நாட் கேரிடு எவ்வளோ அதுவும் தாங்கும் தெரியல முதல் கிடக்குது இன்னுமா தாங்கடா பார்க்கத்தான் டம்மி பீஸ் மாதிரி இருக்க இதுக்கு மேலாம் வாய்ப்பே இல்லையே போறான்டா என்னடா எனக்கே பயமாகுது ஓகே இதுக்கப்புறம் முடியாது ஓ சீரா இருடா ஐயோ இருடா நாங்கள் வச்சிடுறேன் Right, got a little cargo onto the ship. Okay. Carried. நான் இவன் இங்கே பொருள் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பேன் கையில் வச்சுக்கிறானே இது இல்லை ஓ இன்னும் என்னடா இது வரேன் யாரா அந்த நல்லவன் Anytime now. கையில் கனெக்ட் ನಂದ್ರೆ ಇದಾಯ್ತಾ கிளைம் இல்லைடா ஏதோ டெத் கேரியரா டிட்டாச்சா அட போங்கடா
இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லையா என்ன? பைத்தியமே நான் தான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேனா? லோ த மொரைல் அலை எங்க Let's get a move on. Alloy. Alloy, 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 alloy. Hey, எங்கடா? Okay. தலை வலிக்குது. டிஸ்பேட்ச் நேரம் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சு, பாதி நேரம். ச்சே, குறுக்கில் வந்து சாவறானுங்க அவனுங்கள. Pam 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 pam. என்ன இவ்வளோ தான் கிடக்குது? டேய் அடை. கேரி
ஏன்னா ஓடினே இருக்க. டேய் 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 என்னடா அது லூசு. நான் என்னவோ அதுக்கு போனா அது ஒன்று தான் ஏற்றிச்சு. சரி ஆட்டோ இது கொடுக்கலான்னு பார்த்தா ஏன்னா கைட்டி போட்ட. எவனோ திருந்த பைக்கு கூட இவ்வளோ வழிக்குமான்னு தெரில. Get a move on. Take orders. Country. Did you actually manage to restore the monorail? Awesome. Awesome. With it back up and running, you'll be able to transport materials from the mines. Right. Sorry. Let's take a look at these materials you brought. வந்தது இதுலேருந்து Would you look at all this? I think it's safe to say we'll have nothing to worry about for a while. ஒரே சந்தோஷம்தான். It feels as though we're always leaning on you for support. Please allow us to return the favor with this data. ஆமாடா அது வேற இது பண்ணோம்டா. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you can withdraw. Now displaying your current porter grade. Ferrismanship. Oh, here's a little something extra as thanks. I got them just for you. Figured they'd suit your style. They sure weren't easy to come by. A real collector's item, I hear. எது 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 We really appreciate your help. At the risk of stating the obvious, it's going to take an awful lot of resources to restore the other roads and monorails to working order.
But at least with this monorail operational, you can bring us large shipments of materials with relatively minimal effort. That's gonna go a long way towards getting other sections up and running again. We can fabricate pickup off-roaders now, by the way. I'm pretty fond of them myself. Already I'll be seeing you. We're so grateful for the assistance, Sam. You've been a ray of sunshine on a cloudy day. You managed to save the day, Sam. The people here now have more than enough supplies for their needs. They should be able to prepare cargo for the next delivery too. But first, I have some information to share with you. About Lou. Okay, bhasala. Return to the DHV Magellan so we can talk. Spaceship போறமா? Well done. ஆமா மாம்பர்ஸ் ஏதோ என்னது இது? Playing archived footage from... ஏன் ரிப்பேரே பண்ண முடியாதா அது? Wake up. Departing facility.
get a move on. Hey, Sam. How's it going? I have updates for you, if you have time. I take it you've learned more about Lou? We followed up on the message Deadman left for you at the lab. About how there was another BB-28, not Lou, who, according to the Not records, who, according to was the record, was decommissioned 4 years 4 ago. years ago. The first time you and Lou met was about 2 years ago now, when you were entrusted with the BB previously issued to Bridges Corp's disposal. And together, the two of you made it all the way across North America. Deadman and everyone else at Bridges, they all called Lou BB-28. Right. Because that was Lou's serial number. You see, we found We the found the records for the records, BB the storage BB facility. facility. By cross-referencing the data, we confirmed that after BB-28 was decommissioned 4 years ago, Lou was assigned the same designation and placed into storage. So what you're Okay. telling me is that instead of getting a new serial number, Lou inherited an old one? As for Lou's mother, following the Some part of the C-section, C-section, it it seems she passed passed away. away. And that pretty much is the extent of our recent discoveries. Without a still mother to provide support, it makes sense that Lou was kept in reserve. But we still have no idea. Still mother who என்ன approved தாண்டா the எனக்கு இது டவுட் ஆகுது. Still mothers are brain dead women whose unborn children are used as a bridge babies. They are kept alive by the support system at the bridge. These connections support by the baby parts decision. The condition to the womb allows babies to connect the beach and detect the presence of fetus. serial number reassignment. Much less why they did it. Higgs said there were things I didn't know. Maybe this is what he was talking about. I think it could be. I want to know everything about Lou. You're playing his game, Sam. Chasing after the past is what Higgs wants you to do. I need to know where Lou came from. I have to know. If you're sure, Sam, I'll keep digging. In the meantime, you should get plenty of rest before the next mission.
தூங்கிட்டு ஈவினிங் அப்போமா நைட்டில் தான் இதில் இருக்கும் அப்படி. Sam, it's Charlie. A new order is now ready for you. I'd ஆனால் also like to brief you டூத்லெஸ்லாம் on your இருக்குது. next destination. And I believe that Fragile wants to have a word as well. Visit the delivery terminal in West Fort Knott to take on the relevant main order. Sam, it seems Tarman decided to leave a few books for you. Right there by your bed. Reading is a wonderful way to take your mind off things. Trust me. Look at the cat name. Cook. இப்போ என்னடா ஏந்து வரலாம். டெசர்ட் எல்லோ. இதை பார்த்துட்டு ராக் எனக்கு இது தருவாங்களா? Okay. Extraction was successful. It was transferred to a sterilized pod and sent to a separate facility. Ready to proceed with corpse disposal? 1. என்னடா
get a move on. Sam, your next destination is the Northern Environmental Observatory. Like its western counterpart, this observatory is a critical facility that will help us to monitor the changes taking place in the Australian environment. To bring it online, you'll have to navigate the canyon to the northeast of your current position. But before Position on that, map. you'll need to link up another site en route. Sam, the next site we want you to link up is called Rainbow Valley. A friend of Drawbridge is waiting for you there. Once the network connection has been established, they'll be joining us on the DHV Magellan. I recruited them myself when we first met in the UCA. You can pick up the order from the delivery terminal. I'm looking forward to seeing you both. Thanks again, Sam. Okay. மெயினார்டர் மட்டும் மெயினார்டருக்கு மரியாதை. Oh, what the? Is the cargo done? Proceed the final preparation. Fabricate garage. Vehicle customization services. Okay. Oh. Idea okay na. Vehicle ready. Please drive carefully. Cargo. Hold on. எண்பது 60 Order accepted. Thank you. இரு வரேன். Get a move on. பேட்டரி ஏதோ பண்ணலாம்னாப்லையே. பேட்டரி ஒரு பிசியிலே பண்ண முடியுமா? அது கையில் வர வச்சுக்கணுமா?
Watchtower, post box, shelter, generator. என்னடா அது? எப்பற பேட்டரி பேசுறது? Let's get a move on. என்ன இதாகுதா? Oh boy. Reconnaissance complete. Ouch. சந்தோஷம்டா. They're very close now.
அது என்ன பிக்சர் மோட்ல ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஐயோ ஐயரப்ப இதாயிடுதுண்ணா சந்தோஷம்டா. எங்கேயாவது அமைதியா போயிடணும். அடச்சே எங்க என் காரு பரவாயில்ல. நான் நல்லா டீட்டெயிலாக கொடுத்துக்கிறான். எடுத்து அடிக்கூட முடியலடா டேய். ஸ்ப்ரே எங்க? ஸ்ப்ரே என்னடா இது? வச்சு வாங்கலையாண்ணா? நல்ல வேலை கார்கோக்கு தான் ஆளு. So எல்லாம் இடமா போய் தூக்கலாம்.
Like. That's the place, huh? Hey. Doggy stylada. Good day, Sam. Drawbridge credentials verified. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. எப்படின்னா என்ன இத்தனை பண்ணாங்க? ஓ ஒரு 10 அடி தள்ளி இருக்கிறது போல இது. சரி அதுக்காக நீ 7 கிலோமீட்டர் தள்ளி வச்சுனாலும் போயிட முடியும். ஆகல ஒன்றும் ஆகல. இன்னும் வந்தோம். Hold on a minute. Are you Sam? Then does this mean the drawbridge has finally come to the valley? Oh, thank you. I'm glad you could make it. இல்லை எந்த சைடா மெக்சிகன்ல இருந்து ராஜமௌழி வந்தான்? The contents haven't suffered any damage. Well done. We'll be hoping to see more of you in the future. The next step involves the Cupid, yeah? Okay then, let's do this. மை ஃபக்கி இன்னும் போன முழுகுதே. என்னடா ஆத்தர் பையனடா நீ? என்னடா வெப்பன் டேட்டா? Now displaying your current porter grade. The connection looks strong and steady to me. That cargo you brought along is going to make a world of difference, too. It'll allow us to proceed with our terraforming initiative. Hopefully no more towns will have to suffer the fate of the one down below us. Oh, we've shared our tar cannon data with everyone, by the way. I suspect you'll find it useful in your own work. Try it out. See if it suits your needs. Thanks for everything, Sam. You and Drawbridge have helped ensure that these lands will one day be filled with life again, however long it takes. In particular, that comrade of yours has performed absolute miracles for us. If you're looking to link up with them, you'll find them in the ravine on the other side of the river, directly opposite this shelter. Come back and visit anytime. Right. Time to meet up with our comrade. Let's see. They should be around here somewhere. Interest cargo. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another
என்ன சவுண்ட் அது? காம்ரேட் வித் யுவர் காம்ரேட். அதான் காமெடி நடக்கும் போது மட்டும் தெரியுது. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. As good as new to me. இந்த சைடில் போக முடியாது போல இது. இது என்ன பாட்டு? யார் இது? Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I என்னடா ஏதோ மேஜிக்லாம் பண்ணுது. got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't நான் நடந்துக்கின்னு நீ மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்க. It won't be long till happiness steps up to greet me. போடுற காப்பிரைட்ஸ் ஆட்ரா டேய். ஆட்ரா டேய். என்னடா இது? இதுக்கு தான் சாக முடியுமா? I think I spooked her. I really couldn't say. I certainly haven't ever seen her dance like that before. It won't be long till happiness steps up to greet me. Go on, Sam. Follow her into that facility.
ஏடா கீழே Stranding, the comrade. அவனுக்கு மட்டும் FPS கம்மியா இருக்குது 5 FPSல ஏதோ போட்டுட்டு இருக்கான் முதல்ல பயந்தது இப்ப பாட்டு பண்ணுது Thanks for coming, Sam. Rainy. I'm sorry about just now. I didn't know who you were at first. You're the picture of health, Rainy. You too, little man. You had some kind of a trick for dealing with time fall? Rainy, it's been too long. Fragile. Can't wait to see you again. What are we waiting for, Sam? Let's head to the DHV Magellan. இதுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை டைம் ஃபால் மழை எதுவும் பெருசாக எதுவும் பண்ணல இப்போ தான் எபிசோட் 4 வரேன் எப்பா எபிசோட் 2 கம்மியாக இருக்குதுன்னு தெரியாமல் சொல்லிட்டு நான் மன்னிச்சுவிடாதே இல்லை கொஞ்சமா Fragile. Hi. Hi. Nice to meet the old-fashioned way. Carograms are great, but nothing beats a hug. Well, I'm sure you already know. This is Rainy. The actual president. She's a good friend of the cause. American Really president. a pleasure to meet you, Sam. Nice to meet you too. Glad to see you in good health. And it's so good to see you all again. இது வரேன் Go to the surface.
எதாச்சும் போலா கன்று வேணானே தோணுது. மாஸ்டர் கன்று, மாஸ்டர் கேன் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நிறைய கன்று வச்சுக்கிறேன். பிளட் கிரானைட். ரெயின்போ வேலி. வானவெல் வில்லேஜா? Sam, your next order requires you to recover an escaped kangaroo, the subject of an important experiment. Seems the bushland area it hopped off to is one where the chiral density is extremely high, meaning you'll need to get it back to the animal shelter ASAP to ensure its safety. This is a ticking clock situation, Sam. I'll brief you on the details while you review your map. Accept the main order from this delivery terminal when you're ready to get underway. Hey Sam, Charlie here. Since this is your first order involving the capture and preservation of animals, allow me to provide additional information. The kangaroo you're looking for is somewhere in this area. Once you've arrived, use your Odra deck to begin searching for the creature. You can transport the kangaroo in your standard issue animal carrier. No need to fabricate anything unique. Get close enough to the kangaroo and deploy the carrier to capture it. It will be a bulky piece of cargo, but you should be able to carry it on your back like any other container. However, you will need to traverse some heavily wooded mountains as well as rivers and uneven terrain. Bear this in mind when considering what equipment to take with you. All right, time to proceed with route planning and final preparations. Order accepted. Thank you. Shotgun. What in the world? We have a situation, Sam. I'm tracking a fresh bushfire near the injured kangaroo's location. Clock's ticking. Secure the poor little bugger ASAP and bring the shelter onto the chiral network. Once the DHV Magellan can join you on site, we'll see what we can do about that fire. Nada. Lordy. Hey. Beach things தானே இதெல்லாம்.
கால் கட்டி What the hell do you think you're doing? கால் கீழே தான் கத்துக்குதாடா. ஐயாட பாவீங்களா. We have a situation, Sam. I'm tracking a fresh bushfire near the injured kangaroo's location. Clock's ticking. Secure the poor little bugger ASAP and bring the shelter onto the chiral network. Once the DHV Magellan can join you on site, we'll see what we can do about that fire. Damn. என்னடா இது? இதை நான் ப்ளே ஸ்டேஷன் கிட்ட கேட்கவா இல்லை யாரை கேட்கறதுன்னு எனக்கே தெரியல. Sam, over there. I see the kangaroo. Get close enough to put it in an animal carrier for transport. பாஸ் பண்ணியாச்சா? அட சே சே சே. Fire! We need to... Destroyed. Carry bag, a large container. டேய் இப்போ நான் இங்கிலீஷ்ல அடாப்ட் பண்ண. இல்ல டேய் எங்கடா அந்த இது ஃப்ளோட்டிங் கேரியர் வருது. ஏன்டா என்னாச்சுடா? இதுக்குண்ணா வண்டியில தூக்கி போட்டு போறேன். அடப்பாவி. This was marked as a dangerous location on your map. You could get trapped here by the bushfire. Keep moving. Ensure that doesn't happen. ஆல்ரெடி பேட்டரி இல்லடா. நெருப்புலாம் எப்படா வருது பீச்சுக்கு? ஓய்
டேய் ஏதோ மாட்டிட்டேன். ஐயோ எரியுதுடா, ஃப்ரையா எரியுதுறாங்க. அடப்பா, இது எல்லாமே டிட்டாச் ஆயிட்டு சந்தோஷம். கடுப்பு. எல்லாத்தையும் யோசிச்சு வச்சுட்டு போனது அப்புறம் Situation, Sam. I'm tracking a fresh bushfire near the injured kangaroo's location. Clock's ticking. Secure the poor little bugger ASAP and bring the shelter onto the chiral network. Once the DHV Magellan can join you on site, we'll see what we can do about that fire. Look out, Sam! Fire! We need to get away from here as quickly as possible. Carrier for transport. Wait. Kangar मेरे कतरा. இங்கே சார்ஜை போட்டுரும். Ay. பக்கத்தில் வந்துட்டேன். That's the place, huh? Good morning to you. Drawbridge credentials verified. Welcome. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage...
படிச்சு அனுப்போன கங்காரு. You must be Sam. We've heard all about you from your friends at Drawbridge. Go ahead and connect us to the chiral network. ஏன் புதுசாக போகும் போலகுதே அனிமல் ஷெல்டர் ஸ்டாஃபு. இது என்னது வெப்பன் டேட்டா டிகாய் ஹோலோ கிரைனைட். எதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது? எனிமிஸ் வந்தாலா? மழை வர வச்சுது. Thank you, Sam. Don't worry about the fire. Rainey will put it out for us. Tell me though, who is she exactly? யார் தான் அது? ஆமா It's been about 6 months now since I first heard about the girl who brought the rain. Whenever I stepped outside, the time pull came. There was nothing that I could do to make it stop, and they hated me for it. Including my parents, who told me to leave. I was the witch who brought the timefall. A monster to be locked up in a cage. A few even tried to burn me alive. The most dedicated witch hunters. I struck out on my own. I was alone for so long. Keep on connecting. In desperation, I enrolled in a special UCA program, hoping to find purpose as a mother. Hi there. You're safe. But even after I got pregnant, I still couldn't find anyone willing to take me in. Stop it!
Oh God. I'm sorry. Seta. No. We need to leave right now. Please. God, get out of here! திடீர்னு 7 பேர் பார்க்குறாங்க. No one wanted anything to do with me. ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் பார்த்து அந்த All 7 they பேர். saw was a witch, to be hated and feared. Until that day. I'm so sorry. Hey there. அப்பா ஃப்ராஜில் You're வந்துருக்கு. Rainy, aren't you? Who's asking? Someone who's been looking for you. For you and your power. You want my power? Why? You're a pharmacon. Yes, Avengers. Medicine that can harm, poison that can heal. It's all in how you use it. Want to come work for me? I believe you can save the world. You do? The Bridget Foundation. There are things only you can accomplish. Only me. Really? Really. My name's Fragile. And I'm happy we could finally meet. I'm here for you. For both of you. I'll be your umbrella. And together we'll show the world the hope in your reign. Come on. We wouldn't want the baby to catch a அது cold. நல்லாவாது இருந்தா பரவாயில்ல. பிச்சின்னு கிடக்குது. Come on. ஆட்ரா டேய் இதை கொஞ்சமா காப்பி ரைட்ஸாக போடு. Thank you. That was quite the display. Drawbridge is even more amazing than we'd heard. Thanks to everything you've done for us, the animals are unharmed Lauren, and the facilities Lane, are holding up just Martin. fine. It's a wonderful relief. Anyway, I'll check your orders now. Must have been a tough சரியான journey. ஐடியா. But don't worry, the kangaroo should recover quickly, I'm sure. நெருப்புலையா வந்து நின்றா கோஸ்ட் ரைடர் கேட்ட போட்டு மியூசிக் டேட்டா சாங் I hope you'll continue to work with us. Now displaying your current portal grade.
அப்படியே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். The kangaroo you rescued seems to be all right, thank goodness. Oh, she's so very special to us, and we're relieved to have her back in one piece. Once she's had a bit more time to recuperate, we'll move her to the reserve next door where you can visit anytime you like. By the way, we've uploaded our decoy hologrenade data to the network. You can trigger it remotely once thrown, creating a distraction that'll lure enemies away. It might just save your life if you run afoul of any troublemakers. What? We first found her in an area with high concentrations of chiralium. How wild animals are affected by prolonged exposure is something we still don't understand completely. But it's thought this may be a key factor in how chiral creatures come into existence. So, you can see why our wee girl would be an invaluable research subject. Cheers, Sam. You've really helped us out. At this rate, we're poised to lose so many native species that predate the death stranding. And once they're gone, there's no getting them back. Between the bushfires caused by chiral cinders and animals behaving strangely and getting hurt, it's been pretty bad. But I've heard that these environmental anomalies might be resolved once and for all when Australia is fully linked up. So I've got high expectations for you and your friends. Speaking of which, how would you feel about assisting us with our preservation efforts? It'd be a simple matter of capturing any wild animals you see out on their own and bringing them to us. Even a few would make a real difference. Well done, Sam. Return to the DHV Magellan and report to the bridge. I'd like to tell you a little bit more about Rainey and her talents. Order completed. Well done. Thanks for stopping by. So come on, please. Offload. Oi. Nachi. When she's outside, Rainey's constantly surrounded by timefall. Hey, avvalukku onna avula. 5-meter radius of her body, a different kind of precipitation is observed. Ivlo vayasavama iruka. Anything it touches is restored to an earlier state. Oh. In other words, it has the power to heal, repair, to counteract timefall's effects. Sadly, people only see the timefall, but not the remark. And not the remarkable standing in the eye of the storm. Still no signs of growth? I should be due any day now. If things were normal, that is. வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறது குழந்தையா? She has still baby syndrome. Still baby syndrome. Okay. I met a few preppers in Mexico that had something like that. They are not isolated cases. It seems to be happening everywhere. Though who knows if it's a syndrome or a symptom or something else. Simply put, the fetus stops growing at about 7 months. To be clear, it doesn't die, but it no longer moves, as if it's frozen in time. Several treatments, including C-sections, have been attempted.
Unfortunately, removal from the womb invariably results in death. And while not all pregnancies are affected, it's yet another contributing factor to the already low birth rate. The Genetic Diversity Conservation Initiative just isn't enough to compensate. You got any idea what's causing it? There's speculation that it's due to an imbalance in the beach itself. I'm sure it's been explained to you before that countless individual beaches exist, a multiverse of beaches, so to speak, and that they are all governed by an upper beach on a higher plane. Expansion of the chiral network to cover the whole UCA may have inadvertently disrupted the link to that beach. Or so they think. BB units were also 7-month-old fetuses. So it's not hard to believe that the beach might very well influence the unborn. While I can offer you no concrete answer, I can state that the plan to extend the chiral network into the Australian continent, to take it worldwide, is also intended to help restore balance to the aforementioned upper beach. And in doing so, it is possible that we may resolve the issue of still baby syndrome. So அப்ப சரி பண்ண முடியுமா? Still baby syndrome. Give me a magic clicker, and yes, I am. Sam, it's Charlie. You'll be happy to hear that a request has come in which will take you to your next destination. Unfortunately, no nearby facilities have the capacity to prepare the cargo. So it's going to be a long-distance delivery from West Fort Knott instead. Moreover, this request requires you to transport a large quantity of cargo. Careful consideration will need to be given to your route and your means of traversing it. You'll also need to think about what equipment you might need. Only then should you commit to a plan of action. Access the delivery terminal at West Fort Knott to pick up this main order. Oh, and the DHB Magellan can take you there, if need be. Just open your ring terminal and select chart course to request transport. Take to the main order. Chart course. வந்துட்டேனா? எனக்கு வெளியே போய் குச்சி ரொம்ப அவன் ஏன்டா அப்படி பார்க்குறான்? Read book Moby Dick. Go to service. இந்த டீனா காமிப்பேன். எங்கடா இது நடக்குது? ஏதோ இந்தியா மாரி
ஆக்சுவலாக இந்தியா மாரி தான் இது. That seemed like a child. Ain't thirsty. Ain't thirsty. இங்கே தான் இருக்கேன் நீ இன்னும். Sam, it's Charlie. I'm pleased to inform you that you can now use the map on your ring terminal to check the weather forecast. We utilize information provided by Rainey, as well as local historical data, to make predictions. Take them into consideration when plotting your routes. Okay, X to switch between the map display and பெரிய ஒரு ஹோல் வந்துட்டு. Oh my fucking god. எத்தனை பேருடா நோய் வந்துக்குது? தேவையானது போட ஒண்ணே ஒன்று ஒரு உருண்டை போட்டுப்போம். ஆல்ரெடி இது பத்தலை. Adanggot. அதான் போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. Order accepted. Thank you. ஆல்ரெடி இதைத்த ஏன்டா இப்படி ஆடுது? Sam, Tarman here. A short while ago, the tar currents became incredibly unstable. It's gotten so bad that the DHV Magellan can't travel safely. We're still looking into what might have caused this, and we'll be in touch the second we know more. எங்கேருந்து பிடி வர வருதுன்னு தெரில.
ஆல்ரெடி வேறு வாய்ட் எடுத்து விட்டான். சந்தோஷம். இன்னொரு வாய்டு வந்ததுன்னா சரி வராது. அப்படி பயமா இருக்கானுங்க. நான் அதான்டா இது ஃபேன் லெட்டர் ஃபேன் அட்டாங்க இச்சால உன்னோட சந்தோஷம். ஐயோ நியூக்கு வந்ததுன்னா பிரச்சனை ஆகுமே. போடுறா அப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு வாட்டி கூட Whoa.
அப்படியே போனோம். அடாக் போனது ஒருத்தனை ஃபில்டரை போட்டு போடுமா? ஈஸி இல்லை. ஆ ஷெல்டர் போட்டா ஷெல்டர் தேவையில்லன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஷெல்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறீங்க. Right. சீக்கிரமா சார்ஜர் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் மேனுவல் லிக்விட் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறையா தான் இது. அந்த ரோபோலாம் இருந்தால் சப்காஸ்ட் பண்ணலாம். அது ஒரு சைடு இன்கம் மாதிரி வரும். அந்த கங்காரு இது இதாண்ட ஒன்று வச்சேன் சார்ஜ் போட்டு. காணோம். அதாவது Just a little bit more. வேண்டாம், ஆல்ரெடி இடம் இல்லை. ஓ என்னடா இது இப்போ தாண்டா ஒரு இது வந்த மெட்ரோ மாரி வந்துருந்தீங்க. இப்போ என்னடா இது வரேன். Time to shine. Stick a fork in me, Sam. Nice catch. Ouch.
டேய் வராத ஒன்று ஹெச்பி குறைக்குது இல்லைன்னா இது இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்து போடா பக்கத்தில் இருந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். No. Shit. Easy. தாண்டி போனால் இது இல்லை நெட்வொர்க் இல்லையா சந்தோஷம். எங்கேயே சார்ஜ் ஒன்று போட்டுரும். நல்ல வேலை எனக்கு எடுத்துன்னு வந்தேன். இன்னுமாடா தாண்டி போனோம். சொல்றேனா சந்தோஷம். அப்படா பக்கத்தில் இருந்தாச்சு. Just a bit further now. Good evening, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. இது வர இங்கே மட்டும் தானே ஈஸாகும் அது. கேண்டட் ஆட்டம் கொய்யால இது ஏன்டா தேவை. Wait, are you Sam? Then does that mean you carried this hefty delivery all the way from Westport Knot? Way to make an entrance. We welcome you with open arms. Now let's get this cargo of yours processed.
Nani. There Okay, I'd say this degree of damage is acceptable. Good work. வெளியே கூட போகாம உள்ள உட்காந்து புல்லு சாப்பிட்டு இருக்கிறது. I hope you'll continue to support us in the days ahead. All right. Can you connect your Cupid to our facility? Yes. அதான் தாண்டி வந்துட்டேன் வர கியர் டேட்டா இம்பேர் அப்டேட். ஓ அவ்வளோதானா? And now we're finally connected to the chiral network. This should make our job so much easier. And to make your job easier, I've gone ahead and shared data for a suit I think you'll love. Oh, right. I also wanted to give you this as thanks. கத்தி. ஓய் லேசர் மாதிரி இருக்குறா. Local resident has shared following item. Blood boomerang. அப்படின்னா loaded. ஓகே பிடியோட அந்த இதை த்ரெட்டை கட் பண்ணான்ல த்ரெட்டா ஐயோ அந்த தொப்பு குடி. Throw it properly and it'll come right back to your hand. It's a reusable weapon in that regard. Folds up nicely too, so it's quite easy to carry. You'll find it's especially effective against BTs, so give it a try against the next one you meet. With the aid of your network, we should also be able to develop stronger measures to defend against belligerents, which we need since the brigands out west have rapidly improved their arsenal in recent days. Honestly, you couldn't have gotten here at a better time. Thanks be to you, we'll finally be able to focus on our research. As the chiral network has expanded, we're seeing more and more anomalies outside of the bounds of its coverage. This has led the brigands to conclude that the network itself is responsible for the worsening state of the world, which is why they're opposed to its expansion. But it's not like we can sit back and do nothing. If we don't try to improve things, humanity's doomed to go extinct. You see the biggest to the arsenal. Tell me about the blood boomerang. What sort of things are you monitoring? At this observatory, we focus on monitoring the behavior of tar currents. There's a patch of BT territory due north of here, and just beyond it is land that's currently being subsumed by tar. There's no telling when the facility will be lost to the tar as well. So it's important that we contribute to the research and development of countermeasures while we can. Incidents of tar current instability have grown more frequent, but we haven't been able to determine much more than that thus far. Thanks to the chiral network, though, we expect we'll be able to improve our instrument accuracy. All right, I'm gonna go ahead. We appreciate the help. Best of luck to you, Sam. The tar currents are acting up again. Guess it's back to work for me. Let's both keep on keeping on. That was excellent work, Sam. Thanks to you, the better part of the Western continent has access to our services. Now it's time for you to head north and continue to expand network coverage. It is imperative that you connect all of Australia, stabilizing the environment and eliminating the remaining anomalies. There will be challenges, of course, but I know you have what it takes to overcome them. I expect more great things from you, in short. Sam, this is Tarman. We believe that we finally determined the location of whatever's thrown the tar currents into chaos. The chiralium levels there are pretty high, though, and BTs are almost certain to be present as well. I hate to ask, but would you mind taking a look for us?
It's close to your current position. I've sent you the coordinates. We're counting on you, Sam. இங்கே தானே 200 ஏதோ காமிச்சுது. ஓகே ஓ பாத்ரா ஏறா easy does it sound? யார் அது? அது பார்க்க டெஃபினெட்லி சாம் மாதிரியே இல்லை. அதான் எங்கே கூதுன்னு போயிட்டு இந்த டாரு பட்டாசுலாம் வெடிக்கலாம். ஐயோ இது தெரிஞ்சுதான் நான் அப்படியே ஒரு பிரேக்கை போட்டு நாளைக்கு பண்ணே பீச்சுக்கு வந்துட்டோம். Snake. கோஸ்டர் வைக்க மாட்டீங்க.
மாதிரி காமிச்சிடறான்டா கொஞ்சமா போடு. ஐயோ ஐயோ கான்ஃபிகரேஷன். பெஸ்ட் நல்லா தீபாவளி. ஓகே இந்த இது கிடையாது, நான் இந்தியான்னு நினச்சேன். இந்தியா இல்லை, யார் அது ஜெர்மன் என்னவோ நினைக்கிறது. ஏய் இந்தியனோட பீச்சில் பண்ணுது. ஐயோ பொருள் அடா பாவி. Kacak 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 kat. Attach the carrier. வாயில கொசு, வாயில கொசுலம் போகுது. இதா எடுத்து போறான். கண்டெய்னர்லாம் இங்கே போ. இது 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 ஐயோ வாயில கொசு இதெல்லாம் வந்து எத்தனைடா வந்துச்சு. Okay. சரியாகுதுடா. The spirits of the desert are close. Oh. Heads up, Sam. It's not safe. Whoa, whoa, whoa. Gun எடுத்து போ. எங்கந்திரா வந்தீங்க? Don't underestimate them. டேய் அப்பாவி என்ன காணோம். டோர் நல்லா என்னடா கண்ணாடி வாஷிங் போகும் பார்த்தா. மிஷின் கன் என்னடா வர அது
நெருப்புல ஆனால் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஓ அடங்க ஏல warrior shotgun. சரி ஓகே இந்த சைடு போக முடியாது போல. வெறியாகுதுடானா இந்த இடம் ஒன்றை விடவே நல்லா இருக்குது. இந்த பட்டா சீட்டஸ்லாம் வச்சு வெறியாக பண்ணிக்கிறேன். என்ன ஆர்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறானுங்க. டேய் எம்சி நான்டா. வேற மாதிரி அது இந்த சிகரெட் பிடிக்க காமிக்கல. ஓடு சரியான மசாலா கிடைச்சிது. Wait, are they trying to lay a trap for us? The older deck is reacting to something. We should keep an eye on it and proceed with caution. அதோ அவரு இவ்வளோ இருக்காரு அவரு. There's too many. You can't handle them all by yourself. Maybe split them up. Take them one by one. அவனுங்களா தனியாக தான் போகிறானுங்க. தலைக்கே வந்துட்டு என்னாச்சு? எம்சிஆர் மூவராண்டு என்னப்பா வர்றது? He's escaped, Sam. Up into that tower. டேய் பாம் போடுறான். டேய் எடி விடா. செம்மையா இருக்குதுடா இந்த இடம். இரு வரேன். எங்க பார்த்தா ஒரு பிக்சர் எடுத்துப்போம். இன்னும் நல்லா எடுக்கணும். ஹைட் ஆடல
Whoa. ஏதோ சின்ன பசங்க விளாட்ற மாதிரி இருக்குது ஃபைட் ஏன்னு தெரில. ஓகே தப்பு தெரியாமல் காமெடி சொல்லிட்டேன்டா ஏப்பா. ஓ என்னது அது? பாமா அது? எங்கடா குதிக்கிற எனக்கே தெரிய மாட்டேதுடா. மறுபடியுமா? இங்க இல்லையே. அதான் இருக்கும் சந்தோஷம். ஓகே எம்டி தான் போ. Dari ஏ ஓட்டம் ஏன்னா சூப்பர்மேன் மாதிரி போகிறேன். சரி லோ நாட்டு எட்டிக்கிறானுங்க. என்ன மாதிரி பவர் அது?
சரி அப்லோடு யூஸ் வேணாம் ஒதுக்கி நீங்கிற Defeat the mysterious man. Nirvana. Did he say Nirvana? Nirvana. Implying Okay. This is some sort of realm for the enlightened. இதுவும் ஒரு realm-ஆ? என்னடா யாருன்னே சொல்ல விட்ட சொல்ல விட மாட்டானு ஆமா இந்த பொண்ணு என்ன இங்க பண்ணுது ஆனா வந்ததுல இருந்து ஒரு வாட்டி கூட அந்த குழந்தைய பத்தி எதுவுமே கேட்கல நம்ம அடிங்க நின்னுடா என்ன நாய்டா அது It's her, isn't it? The girl from before? I have no idea what white just color happened, one, but we should probably take her back to the DHV Magellan, ஓ ஓகே சிலை ஆயிட்டு நினைச்சேன் மூஞ்சில இது மஞ்சள் பூசி ஓகே அது மட்டும் அடுத்தது நின்றுந்தா அப்போ முன்னாடியே நிறுத்திட்டு நாளைக்கு போட்டிருப்பேன் அப்படியே இந்த கெத்தா ஒரு இருக்கு சரி பிரச்சனை இல்லை திரும்பியும் போட்டுருவேன் Chrysalis. Cha.
சிகரெட் வச்ச மாதிரி என்னது இது? ஊசி போட்டதா? ஓ திரும்பி வயசாகுது. வணக்கம். இவன் டெய்லி கேட்ட கனவு வரும் போல இது. How's it going, Sam? You look better already. That's a relief. While you were recovering, we managed to learn a few things about our mystery girl. When you feel up to it, come to the room next door. Don't push yourself. Take your time. Ammo supplies replaced the DVM. Try once more. Okay. முதல்ல ஒரு குழியில போட்டு இதை பண்ணி எண்டி பண்ணிப்போம். ஆல்ரெடி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இதெல்லாம் நிறுத்திப்போம். சம்மத்துக்கு வருது எனக்கு. நாளைக்கு பார்க்கலாம். Squash is designed specifically for making delivers. Yes, size. என்ன ஜசம் தெரியல. சரி, ஓகே, இதை ஒன்று நிறுத்திப்போம். என்னத்தான் அளவு இதுக்காக தான் அந்த அளவுக்கு. ஆனால் ஷட்டர் அதுன்னு தெரியல. லூஸு பிளே ஸ்டேஷன். சரி, ஓகே, நிறுத்திப்போம். அடுத்த லைவ்ல பார்ப்போம்.